పిల్లోడ్లాగానే ఉన్నాడు ఈ అబ్బాయి కూడా అనిపిస్తుంది. సో లెట్స్ మేక్ ఇట్ వెరీ రెలవెంట్, బికాజ్ ఇక్కడ ఏదో వచ్చి పెద్ద పెద్ద మాటలు గొప్ప మాటలు ఏం చెప్పను. లెట్స్ టాక్ యాజ్ ఇఫ్ వీఆర్ అ ఫ్యామిలీ. లెట్స్ టాక్ వెరీ ప్రాక్టికల్. లెట్స్ మేక్ దిస్ వెరీ ఇంటరాక్టివ్. సో జస్ట్ టు క్విక్లీ ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్. అందరికీ ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది, బికాజ్ ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో దో మీరు పేరెంట్స్ పక్కన కూర్చున్నా కూడా కాలేజ్లోనే అదే సీట్లో కూర్చుంటాను. సో ఐ నో హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ ఫీల్. మనకేంటంటే ఎవడరా బాబు వచ్చాడు ఇప్పుడు, ఎవడు ఏది చెప్తాడు అని చెప్పి మనకు అదే ఫీలింగ్ ఉంటుంది. సో లెట్స్ బీ వెరీ రియల్. సో లెట్స్ బీ మోర్ కూల్. లెట్స్ హ్యావ్ అ మచ్ మోర్ రెలవెంట్ సెషన్. సో నేను సెంట్ ఆండ్రూస్ స్కూల్ బోయిన్పల్లిలో అట్ మై స్కూలింగ్. సో మిడిల్ క్లాస్ పేరెంట్స్ ఆఫ్టర్ 10th ఎంపీసీ అని ఒక ట్యాగ్ తగిలిచ్చి నాకు ఐఐటి ఎన్ఐటి అవ్వదని చెప్పినా కూడా ఒక ప్రిన్సిపల్ వచ్చి ఐఐటి ఖరగ్పూర్ ఐఐటి కాన్పూర్లో మీ కొడుకుకి సీట్ వస్తుందని చెప్పి ఎంపీసీలో కూర్చోబెట్టినారు. సో ఐ కమ్ ఫ్రమ్ సిబిఎస్ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో చదువుకుని అర్థం చేసుకుని రాయడం నాకు అలవాటు. శ్రీచైతన్య జూనియర్ కాలేజ్లో పడంగానే నాకు ఈ చదివి రాయడం కాన్సెప్ట్ మొత్తం మారిపోయి బట్టి కొట్టడం కాన్సెప్ట్ ఒకటి వచ్చింది. దెన్ ఐ రియలైజ్డ్ వాట్ ఈస్ దిస్ న్యూ కాన్సెప్ట్ ఇన్ లైఫ్ దట్ ఐ డెంట్ న్యూ ఫర్ 10 years of my life, right? How does this work? And I had a really hard time in my intermediate. So 2 years of intermediate life is done. And then, you know, always parents will tell you, ఇది ఒక్కటి చేస్తే లైఫ్ సెట్ అయిపోతుంది, ఇంకెక్కువ టెన్షన్ పడకు అని చెప్పి చిన్నప్పటి నుంచి ఐ యూస్ టు ప్లే యూనో డ్రమ్స్. నాకు గిటార్ కానీ కీబోర్డ్ కానీ చాలా ఇంట్రెస్ట్. బికాజ్ ఐ వాజ్ అ సిబిఎస్ఈ యూనో స్కూల్ గై. నాకు ఒక బ్యాండ్ ఉండేది స్కూల్లో. యూనో ఫుల్ ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి క్రియేటెడ్ అ బ్యాండ్ అండ్ వీ థాట్ ఐమ్ గోనా బికమ్ ద నెక్స్ట్ మైకిల్ జాక్సన్. అప్పట్లో లెట్స్ బీ రియల్, ఆషికి 2 అన్నీ వస్తే ఇట్లా మొత్తం నెక్స్ట్ నేనే అనుకున్నా, లైక్ దిస్ ఈస్ గోనా బీ మీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 5 years. But then my dad told me very interesting. So intermediate is done. I didn't get a seat in MCET. I thought I'll just take a degree. I'll take a degree course, figure out where my life will go. ఒక కీబోర్డ్ ఓపెన్ చేస్తే నీకు ఏం కనిపిస్తుంది మా డాడీ అడిగింది. ఏం కనిపిస్తుంది, ఒక సర్క్యూట్ ఉంటుంది, వైర్లు ఉంటాయి అన్న. అదే ఈసీ. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్స్యూ మ్యూజిక్ యాజ్ యువర్ ప్యాషన్, టేక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్. ఐ వాజ్ లైక్, అరే దిస్ ఈస్ రియలీ కూల్. నేను అసలు ఈసీ అంటే ఏదో అనుకున్నా కానీ, బట్ దెన్ మై డాడ్ టోల్డ్ మీ ఇఫ్ యూ ఓపెన్ గిటార్, ఇఫ్ యూ ఓపెన్ అ కీబోర్డ్, యూల్ ఫైండ్ సర్క్యూట్స్. దట్ ఈస్ ఓన్ ఎలక్ట్రానిక్ కమ్యూనికేషన్. దెన్ మై డాడ్ టోల్డ్, ఐ విల్ లెట్ యూ పర్స్యూ యువర్ ప్యాషన్ ఆఫ్టర్ యువర్ ఇంజనీరింగ్ ఇస్ డన్, డూ ఈసీ. దట్ ఈస్ హౌ ఐ గాట్ ఇన్ టు ఇంజనీరింగ్. ద ఫస్ట్ ఇయర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అ సిబిఎస్ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్, I did it, as I said, I did my schooling in St. Andrews. I was a pro, like a really good student in physics and chemistry. Maths I hate, but physics, chemistry, I'm a sharp student. First year engineering, first semester, physics, chemistry backlogs. సిబిఎస్ఈ వరకు ఎప్పుడు అసలు ఫెయిల్యూర్ అనే మాటనే లేదు. సిబిఎస్ఈ పాస్ చేసేస్తారు గమ్మున గ్రేడ్స్ క్రెడిట్స్ అని చెప్పి. ఇంజనీరింగ్ ఐ ఫెయిల్డ్ ఇన్ మై ఫస్ట్ ఇయర్, ఫస్ట్ సెమిస్టర్. ఐ గాట్ 2 backlogs and I realized what will I tell my parents? What should I tell my dad? That is when I realized life is very different. సో ఈరోజు మనం అందరం ఇక్కడ కూర్చున్నాం కాబట్టి కెరియర్ కౌన్సిలింగ్ అన్నప్పుడు నో బడీ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ దట్ రైట్ రోడ్ మ్యాప్. ఎవ్వరికి ఆ నాలెడ్జ్ లేదు, ఎవ్వరికి నీకేది కరెక్ట్ ఇక్కడ చెప్పడానికి నేను లేను. బట్ వాట్ ఐ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ టు యూ గైస్ టుడే, వెరీ యూనిక్ కాన్సెప్ట్. ట్రస్ట్ మీ, ఈ కాన్ఫరెన్స్ అయిన తర్వాత ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ, పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్, బోత్ ఆఫ్ యూ ఆల్ టుగెదర్ ఇన్ క్విక్లీ ఇన్ 30 minutes విల్ డిస్కవర్ అ న్యూ కాన్సెప్ట్. Because all the students were sitting with your parents, I exactly sat just like that, your dad and your mom. And I know, నాకు తెలుసు ఆ అన్కంఫర్టబుల్ స్పాట్ ఏంటో అని, రైట్? ఐ నో వాట్ ఇట్ ఫీల్స్ లైక్. నీకు ఒకటి చేయాలని ఉంటుంది, మీ పేరెంట్స్ ఇంకోటి చేద్దామని అంటారు. సంథింగ్ డస్ నాట్ వర్క్అవుట్ ఫర్ యూ, బట్ యూ డోంట్ నో హౌ టు కమ్యూనికేట్. బట్ హౌ డు యూ ఎడ్యుకేట్ యువర్ పేరెంట్స్? వాట్ ఈస్ లైఫ్ అరౌండ్? బికాస్ నాకు ఒక్కటి ఎప్పుడు నచ్చదు. ఐ ఆల్వేస్ యూస్ టు ఫైట్ విత్ మై డాడ్ అబౌట్ సంథింగ్. నేను ఇంజనీరింగ్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఇట్లా మన అపార్ట్మెంట్లో ఆంటీస్ కానీ అపార్ట్మెంట్లో అంకిల్స్ ఉంటారు, వచ్చి మా అబ్బాయి కెనడా వెళ్ళాడండి, సిఎస్సి తీసుకున్నాడు, ఇంకా అయిపోయింది, సెటిల్ అయిపోయాడు అంటే, ఆ సెటిల్ అయిపోవడం అంటే ఏంటి అసలు? వాట్ ఈస్ సెటిల్మెంట్ ఇన్ లైఫ్? హౌ డూ యూ డిఫైన్ సెటిల్మెంట్? నాకు చాలా డిస్టర్బింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మా పేరెంట్స్ మీద. ఐ యూస్ టు హేట్ మై పేరెంట్స్ ఫర్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. చాలా కోపం వచ్చింది మా పేరెంట్స్ మీద. సెటిల్మెంట్ అంటే ఏంటి? ఎవరు వచ్చి సిఎస్సి చేస్తా అంటే సెటిల్ అయిపోతా అంటారు, మెకానికల్ చేస్తే సెటిల్ అయిపోతా అంటారు, ఐటీ చేసుకుని సెటిల్ అయిపోతా అంటారు. వాట్ ఈస్ సెటిల్మెంట్? What is this whole concept? That is when I started discovering who I want to be. And today, I am the founder and the CEO for 4 different companies in Hyderabad. I'm the founder of My Health Notion. I'm the CEO of Big Bite Studios. And I also run 2 different NGOs called Career Kindle and also Neurocord. So, ఏదైతే ఎంసెట్లో సీట్ రాకుండా ఇంజనీరింగ్లో మా పేరెంట్స్ హార్డ్ అండ్ మనీ డొనేషన్స్ కట్టి జాయిన్ చేయించారో, the same IIT students work in my company. Is it a flex?
Is it cool? Say yes. All the students. Is it a flex? Yes or no? Is it an achievement? All the IITs, all these graduates, IITs కూడా ఏం లేదు, అంతా అయిపోయింది, షెడ్కి వెళ్ళిపోయినారు అందరూ. అక్కడ ఏం దొరకట్లేదు, క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ అన్నీ, ఇట్స్ ఆల్ గాన్. Those people come apply for my company. When I read every time when a resume comes to me, I will thank God. ఐఐటీలో చదివినోడు నా కంపెనీకి అప్లై చేసుకున్నాడు, నాకు ఎంసెట్లో కూడా ర్యాంక్ రాలే, బట్ ఐఎమ్ హైరింగ్ హిమ్, ఐఎమ్ పేయింగ్ హిమ్ అ సాలరీ. వాట్ డిడ్ ఐ డూ డిఫరెంట్? నేను లైఫ్లో నాకు ఇదంతా దేవుడు ఇచ్చింది తప్ప దే ఇస్ నో గ్రేట్నెస్ ఇన్ మీ. సో ఐల్ ఇంట్రడ్యూస్ అ కాన్సెప్ట్. సో లెట్స్ మేక్ ఇట్ వెరీ ఇంటరాక్టివ్. ఇక్కడ తక్కువ మంది ఉన్నాం కాబట్టి చాలా ఇంటరాక్టివ్గా మాట్లాడదాం. సో ఐ వాంట్ ఇంట్రడ్యూస్ వెరీ న్యూ కాన్సెప్ట్, రైట్? అసలు కెరియర్ అంటే ఏంటి అని చెప్పి 30 minutesలో లెట్స్ క్లోజ్ ఇట్. ఓకే, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో ద కంపెనీ కాల్డ్ అమెజాన్? రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. అమెజాన్ పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్, లెట్స్ మేక్ ఇట్ వెరీ ఇంటరాక్టివ్. యు ఆర్ మై అంకుల్, యు ఆర్ మై ఆంట్, యు ఆర్ మై ఫ్రెండ్, యు ఆర్ మై బ్రదర్. సో లెట్స్ మేక్ ఇట్ వెరీ అమెజాన్ అందరికి తెలుసు. సో ఎనీ స్టూడెంట్ టెల్ మీ, వాట్ డస్ అమెజాన్ డూ? ఎవరన్నా స్టూడెంట్ జస్ట్ కూర్చొని చెప్పొచ్చు, నుంచొని చెప్పొచ్చు. వాట్ డస్ అమెజాన్ డూ? ఎనీవన్ ఫ్రమ్ హియర్? వాట్ ఈస్ అమెజాన్? క్విక్లీ, don't feel shy. We are just like roughly about 25 people here, so let's make it very interactive. What does Amazon do? Come again. They sell products. Wonderful. One answer we got. They sell products. 2. What else did they do? Amazon cloud service. Who was it? Sir, super sir, technical guy. Cloud services. They have AWS, Amazon Web Service, cloud services. సంథింగ్ ఎల్స్. మీరు మెయిన్ పాయింట్ చెప్తలేరు, అందరూ లోపల తెలుసు అమెజాన్ ఇంకొకటి ఏముందని. ఏంటిది అది? రీటైల్ సర్వీసెస్ వన్, సెల్ ప్రొడక్ట్స్. అనదర్ థింగ్ ఈ-కామర్స్, ఎస్, బట్ దే సంథింగ్ ఎల్స్ ఆల్సో. అమెజాన్ ప్రైమ్ చూస్తారు అందరూ, బట్ చెప్పడానికి అందరూ అమెజాన్ ప్రైమ్ అంటే నాకు తెలియదు. మనకు అందరికి సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంది, ఎయిర్టెల్ ఫ్రీగా ఇస్తాడు. రీఛార్జ్ 500 rupees విల్ గివ్ యూ అమెజాన్ ప్రైమ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఫర్ ఫ్రీ. సో వాట్ విల్ డూ ఇస్, చాలా ఇంటరాక్టివ్గా అమెజాన్ ఏం చేస్తుంది, వాట్ డస్ అమెజాన్ డూ, లెట్స్ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్. సో ప్రతి కంపెనీ హైదరాబాద్లో, ద రీజన్ వై ఐ ఆమ్ టేకింగ్ ద సెషన్ టుడే ఇస్, లెట్స్ సే హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ టెక్నికల్ ర్యాండమ్లీ ఎవరైనా స్టూడెంట్ లేసి జస్ట్ టెల్ మీ విచ్ path you are in, intermediate, engineering. If you are in engineering, which department? Just raise your hand and say which department you are. Please. Your friend is already telling you. Chap ani. Which department are you? 10th. Good. 10th. Very good. Good place to start thinking about your career. Next, anybody else? Inkoka student. Age. What are you doing currently? Intermediate, engineering? Someone else? +2. Wonderful. He's in 12th. Anybody else? You? Intermediate, first year. Wonderful. Akada? Brother. Intermediate అయిపోయింది. సో you're going into engineering. డాడీ పక్కన ఉన్నాడు. ఏ డిపార్ట్మెంట్ అనుకుంటున్నావు ప్రస్తుతానికి? ఈసీ. వండర్ఫుల్, గ్రేట్. సో వీఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ డిసిప్లిన్స్. సో ఈరోజు ఇక్కడ వచ్చి నేను కంప్యూటర్ సైన్స్ అండి చాలా మంచిదండి, మొత్తం రేపొద్దున అంత కంప్యూటరే, చిన్నప్పటి నుంచి కంప్యూటరే, రేపొద్దున కంప్యూటర్ అంటే ఏముండదు అక్కడ. ఐమ్ గోనా టెల్ యూ ద మోస్ట్ హార్ష్ రియాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్. సో అమెజాన్ గుర్తుంది అందరికీ, ఇందాక మనం ఒక కంపెనీ డిఫైన్ చేసినాం. విచ్ కంపెనీ ఆర్ వి టాకింగ్ అబౌట్? వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అమెజాన్. లెట్స్ స్ప్లిట్ ఎవ్రీ కంపెనీ దట్ యూ టేక్, be it Infosys, be it Wipro, be it TCS, ఎనీ కంపెనీ, నీ ప్రొఫెషన్ ఏదైనా కానీ ప్రతి కంపెనీకి ఒక వర్డ్ ఉంటుంది కాల్డ్ బిజినెస్ లైఫ్ సైకిల్. దాన్ని ఇంకొక విధంగా ప్రోడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ అని కూడా అంటారు. మన ప్రతి రోల్, క్లీనర్ నుంచి జానిటర్, ఫ్రమ్ అ జానిటర్ అంటే ఒక క్లీనర్ నుంచి డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఆఫ్ ద CEO వరకు, దే ఆల్ ఫిట్ ఇన్ టు దిస్ బిజినెస్ లైఫ్ సైకిల్ ఇన్ సమ్ ఆర్ ది అదర్ పోర్షన్. సో విల్ బ్రేక్ డౌన్ అమెజాన్. ఓకే, ఇదంతా ఇంటరాక్టివ్గా చేద్దాం, బికాస్ ఇఫ్ వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్ దెన్ దిస్ సెషన్ డజంట్ మేక్ సెన్స్ అట్ ఆల్ రైట్. సో అమెజాన్కి కూడా ఒక బిజినెస్ లైఫ్ సైకిల్ ఉంది, ఒక ప్రోడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్, రైట్. విల్ స్ప్లిట్ ఇట్ ఇంటూ ఐటీ, నాన్ ఐటీ. ఆల్ రైట్, ఐటీ, నాన్ ఐటీ. సో ఇందాక సార్ చెప్పినారు రీటైల్, దే సెల్ ప్రొడక్ట్స్ అని. మీరు ఎక్కడ పోయి ప్రోడక్ట్స్ ప్లేస్ చేస్తారు అమెజాన్లో? వే డు యూ గో put a product, where do you go list a product, where do you go click that I want to buy this makeup, probably, you know, whatever that is, or I want to buy a, you know, espresso machine, I want to buy a, you know, trimmer. దేంట్లో చేస్తారు ఇప్పుడు? యాప్, కరెక్ట్ కదా? యాపే కదా. సో ఈ యాప్ ఎవరు తయారు చేసినారు? ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ వచ్చిందా? హూ డిజైన్ దిస్ యాప్? CSE ఓడా, EC ఓడా, మెకానికలా?
So we'll figure something out. So we'll make sure that this business life cycle of a company is been broken down into two halves, IT, non-IT. What I'll do is, ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి హైదరాబాద్ ఏ జోన్లో ఉందో మీకు చెప్తాను. దెన్ ఐల్ టెల్ ద రియాలిటీ ఆఫ్ వాట్ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఇస్. వాట్ హ్యాపెన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ అమెజాన్లో పర్చేస్ చేశారు, డ్యామేజ్ అయిపోయింది. వాట్ ఈజ్ యువర్ ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ స్టెప్? మీరు ఇమీడియట్గా ఏం చేస్తారు? ఆ ప్రోడక్ట్ డ్యామేజ్ అయిపోయింది, పార్సల్ మొత్తం చినిగిపోయి ఉంది, ఏం చేస్తారు మీరు? రీప్లేస్మెంట్. వే డూ యూ ఆస్క్ ఫర్ రీప్లేస్మెంట్? ఇన్ ది యాప్. జెఫ్ బెజోస్కి అయితే ఫోన్ చేయరు కదా, మీకు తెలుసా చెప్పండి, తెలియదు కదా. వే డూ యూ గో టు ది యాప్ అండ్ యూ సే రీప్లేస్. హూ ఇస్ దట్ పర్సన్ హూ టాక్స్ టు యూ? వెరీ గుడ్. హూ ఇస్ దట్? గ్రేట్ జాబ్. కస్టమర్ సర్వీస్. సో ఎవ్రీ కంపెనీ, ఎవ్రీ ప్రోడక్ట్, be it a service, be it a product, ఏ కంపెనీకైనా కస్టమర్ సర్వీస్ అనేది చాలా ఇంటిగ్రల్ పోర్షన్. అంటే వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ గురించి క్వెరీస్ ఉన్నప్పుడు కానీ కస్టమర్స్కి వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ గురించి మాట్లాడాలంటే కస్టమర్ సర్వీస్ అనేది చాలా పెద్ద డొమైన్. ఐఎమ్ కటింగ్ షార్ట్ మై ప్రెజెంటేషన్ టుడే బికాజ్ వీఆర్ ల్యాకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ టైమ్. సో మోస్ట్ కంపెనీస్ మన దగ్గర మనం అమెజాన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అమెజాన్, బట్ దేర్ హ్యూజ్ కంపెనీస్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్. Every app that we use on our phone, Zomato, Swiggy, Amazon, be it any app, every company needs something called customer service, right? What is Hyderabad today? What is India today? Right? It's a service-based sector. So, manaku telisina so-called Infosys, manaku telisina so-called Wipro, manaku telisina so-called TCS, what are they solving for India today? They are solving service. Every company which is called non-IT today, మీకు కాలేజ్కి వచ్చే పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ కానీ ఎవ్రీ కంపెనీ, దే ఆర్ రిక్రూటింగ్ యూ ఫర్ ఓన్లీ వన్ జాబ్. మీలాగా నాలాగా కస్టమర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో హూ హ్యావ్ క్వరీస్ అబౌట్ ద బిజినెస్, అబౌట్ అ ప్రోడక్ట్, అబౌట్ అ సర్వీస్, మీలాగా నాలాగా మనం ఎలా అయితే అమెజాన్లో మై ప్రోడక్ట్ ఈస్ బ్రోకెన్, దిస్ సర్వీస్ ఐఎమ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్, ఐ వాంట్ టు టాక్ టు యువర్ ఏజెంట్, ఎలా అయితే కస్టమర్ ఏజెంట్స్ వచ్చి మనతోటి మాట్లాడతారో, ద సేమ్ థింగ్ ఫారెన్లో ఉన్న కంపెనీస్ మన ఇండియన్స్ని హైర్ చేసుకుని నాన్-ఐటీ అన్న పేరుతోటి వాళ్ళకు ఒక ట్రైనింగ్ ఇచ్చి, వాళ్ళకు ఒక ఇంజనీరింగ్ పాస్అవుట్ క్వాలిఫికేషన్ చూసుకుని దే పుట్ యూ ఇన్ ది ఎగ్జాక్ట్ రోల్. ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎయిర్టెల్ కాల్ సెంటర్ అండ్ అ పర్సన్ వర్కింగ్ ఇన్ డెలాయిట్ ఆర్ ఇన్ఫోసిస్ ఇస్ యూ జస్ట్ టాక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. దట్స్ ది ఓన్లీ డిఫరెన్స్. దట్స్ అ సాడ్ రియాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్. యూ ఓన్లీ టాక్ టు ఫారెన్ క్లయింట్స్. బట్ ద ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే, నేను ఈ జాబ్లో ఏం చేస్తున్నాను, నాన్-ఐటీ అంటే ఏంటి, వాట్ ఆమ్ ఐ డూయింగ్, దే విల్ టెల్ యూ బిగ్ థింగ్స్. ఆల్ దీస్ కంపెనీస్ ఆఫర్ రియలీ గ్రేట్ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్, బట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వేర్ డూ యూ ఫిట్ ఇన్ ద బిజినెస్ ప్రాసెస్ సైకిల్? ఒక కంపెనీ ఒక ఐడియాతోటి స్టార్ట్ అయింది. అమెజాన్, జెఫ్ బెజోస్ లాంటి పర్సన్ ఆ కంపెనీని స్టార్ట్ చేసినాడు. కంపెనీని బిల్డ్ చేసి యాప్ రిలీజ్ చేసి వరల్డ్ వైడ్ యాప్ని స్కేల్ చేసిన తర్వాత యూజర్స్ వచ్చినారు. యూజర్స్ వచ్చిన తర్వాత నౌ ఎవ్రీ యూజర్ హ్యాస్ అ ప్రాబ్లమ్ in some or the other way. He needs assistance. Whole India is solving assistance for one company. In the same way, all the companies that today we talk about, right? All the big companies, you are just part of the assistance, right? So how do you assess yourself? What is career? Exactly. We are here saying career counseling. What is career today? Where should I fit in? The first and fundamental principle of life that you have to understand is, మన కెరియర్ని మ్యాప్ చేసుకోవాలి. బీట్ సిఎస్సి, బీట్ మెకానికల్, బీట్ ఐటీ, బీట్ సివిల్, ఎనీవేర్. ఒక కంపెనీ బిజినెస్ ప్రాసెస్ సైకిల్, ఒక కంపెనీ ప్రోడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్లో where do I come? But sadly, India comes at the last stage of the product life cycle, which is assistance, customer service. దాని ముందు ఏమున్నాయి? What are the things that are before that? Right? It's called core of a company. So if you're CSE, what do? You can build an app. మనం అమెజాన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి, సే ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ సిఎస్సి స్టూడెంట్ టుడే, ఆర్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అన్ ఆస్పైరింగ్ 12th అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఏ స్ట్రీమ్లోకి వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు, థింక్ అబౌట్ సిఎస్సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. లెట్స్ కవర్ ఆల్ ద డొమైన్స్ ఇన్ 1 minute. సిఎస్సి ఆస్పిరెంట్ ఉన్నాడు. వాట్ యూ డూ ఇన్ సిఎస్సి? ఐ టెల్ యూ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. సిఎస్సి చేసిన తర్వాత కూడా ఇన్ఫోసిస్లో జాయిన్ అయ్యి, మళ్ళీ అదే డెలాయిట్లో జాయిన్ అయ్యి, ఇంటర్నల్ కంపెనీ అసెస్మెంట్స్ అని చెప్పి ఎవరో మై టీమ్ సెంటర్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్ అని చెప్తే మనం వాడికి ఫోన్ చేసి, సార్ వై ఇస్ యర్ టీమ్ సెంటర్ నాట్ వర్కింగ్ సార్, ఐ విల్ డూ వన్ థింగ్ సార్, ఐ విల్ ఫిక్స్ ఇట్ అని చెప్పి ఫిక్స్ చేసి, టికెట్స్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్. టికెట్స్ ఈజ్ ద మోడర్న్ వరల్డ్ రైట్ నౌ.
టికెట్స్ అంటే ఏంటి మీరు అనుకుంటారు, రైల్వే స్టేషన్ టికెటా, బస్ టికెట్ అనుకుంటారు. బట్ ఈ మోడర్న్ ఎరా ఆఫ్ బిజినెస్లో ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ పీపుల్ ఆర్ సాల్వింగ్ టుడే ఇస్ టికెట్స్. One ticket is one guy tells my team center is not working. One guy will tell the retail vendor has an issue with his account. All of our Indians are solving these tickets every day through email, through call, or through a technical journey. Nothing else than that. But what is the business life cycle before that? Dani mundu, what is life? What is a career before that? Why are we all getting stuck at this journey? Job ante Infosys deentlo, why are we only settling for that call center thing? I'm sorry to call that, but that's the reality of life. దాని ముందు అంతా బిజినెస్లో ఏ పార్ట్లో నేను ఇంటిగ్రేట్ అవ్వచ్చు, వేర్ కెన్ ఐ ఇంటిగ్రేట్ మై సెల్ఫ్ విత్ మై స్కిల్ into a company in that life cycle. Why are we not talking about that? Why are we not talking about business analysts? Why are we not talking about being a chief financial advisors? Why are we not talking about being a CFO? Why are we not talking about being a CEO? Why are we not talking about being a core software developer who's going to be a developer who developed Amazon? Do we have anybody around us? మన చుట్టూ ఉన్నారా? నేను అమెజాన్ని డెవలప్ చేసిన, నేను ఒక 10 lines of code రాశాను అమెజాన్కి, or I wrote 10 lines of code for this company. No, we only have people around us who tell, I'm getting 3 lakhs per annum, 5 lakhs per annum, 6 lakhs per annum, 10 lakhs per annum. What are you getting this money for? You're just solving assistance for big companies. So let's think about a CSE course. సేమ్ అమెజాన్, మనం పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ గురించి చాలా సింపుల్గా మనకున్న తక్కువ టైంలో విల్ థింక్ అబౌట్ కెరియర్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్. అమెజాన్ ఇస్ దేర్. వాట్ డూ యూ థింక్ ద కెరియర్ రోడ్ మ్యాప్ ఆఫ్ అ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఇస్? సిఎస్సి చేసిన తర్వాత సాడ్లీ దే జాయిన్ ద సేమ్ కోర్స్ యాజ్ ఎవ్రీ అదర్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్. And one of the most weird things, the reason why I didn't go for placement in my college, why did I have to set up a business? Because నాకు ఒక చిన్న లాజిక్ బ్రెయిన్లో వచ్చింది. ఇన్ఫోసిస్ ఇస్ టేకింగ్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ సిఎస్సి, ఐటీ, మెకానికల్, అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్కి ఒకటే కంపెనీయా? మళ్ళీ సిఎస్సి చదివినోడికి, మెకానికల్ చదివినోడికి, ఐటీ చదివిన డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇక్కడ? లాజిక్ వచ్చింది ఎవరైనా పేరెంట్స్కి? Did any parent think? Because parents will think I'm going to pay donation for this college because there are 100 placements there. Okay, good, great. But they are of the same companies hiring from everyone. The college is making you pay donation because CSE is the most top course. You know, CSE seats levandi, chala limited seats ma daggara CSE ante 12 lakhs kavali donation ante you're paying off. But at the end of the day 4 years ayin tarvata IT batch odu kuda ade company apply chestuntadu, mee koduku kuda ade company apply chestunnadu. What is the difference here? What is the logic? What is different? Did parents ever think? Did students ever think? Before we even say parents, did you ever think? Because they're very busy, they're putting their hard-earned money for you to learn something, to get better in life. It's your responsibility to research. Information is abundant today. I always keep telling, నేను ఎప్పుడు కొంతమంది మాట్లాడినప్పుడు నేను ఎప్పుడు ఒక లాజిక్ చెప్తాను. You know, we are living in a informative world where information is abundant. So what is gospel 10 years ago, the sort of perspectives that man had seeking God is different from what man is seeking today in the modern world. People are talking about fourth dimension. People are talking about quantum physics. People are talking about astral projection. 18 years students, 16 years students, they're talking about theology, different doctrines. Way back when I was growing up, God was God to me. I had reverence and fear, thinking God is a very unique concept and I have to fear this theology. But today, it's very different. Every child is talking very big things that our human mind will become very vulnerable to accept. Everybody is questioning existence of God. Everybody is questioning what is life, depression, different things, Interstellar, Christopher Nolan. Such big concepts students are understanding today. But what is theology of the Christendom today? To speak to that audience, when you're absorbing that amount of information about different things in life, how much information are you absorbing about your own career? Did you ever think of just Googling what is a roadmap for computer science engineer, for a mechanical engineer, for an IT student? Never, right? So the other side of the world, keeping aside this assistance, keeping aside this customer care journey of life, what is the other side of the world today? The other side of the world is you have to become an integral part of creating the company. You know, everybody's scared because one of the most important topics that I wanted to touch today is because AI. Everybody's saying AI will replace the jobs. AI will replace my job. What is the career tomorrow if I took CSE? I'll be very honest. You know, I was looking at an Instagram reel about a company in Dubai. They do real estate sales. So there's this woman who's a real estate agent in Dubai. She talks to customers saying, sir, we have an amazing plot in Dubai. It's 2.5 crores. You should probably come take a look. And 15 seconds after the reel in Instagram, an AI assistant was talking this. An AI assistant was mimicking exact voice, exact tone,
exact annotation even better than her. Now, the same real estate agent gets paid 2,000 dirhams for her job. Now this AI voice assistant, $50 if you take a subscription, it will work lifetime. You don't have to, it will not get tired. Now, everybody, many students come to my office and be like, John, AI is coming over. What should I do? What is my next step in career, right? What is it that I should think about life? I'll be very honest. In the concept that we are deriving today, the word that you have to remember is business life cycle, product life cycle. Where are you in that product life cycle? Are you a developer? Are you an analyst? What are you there? Because I'm not here to tell, this is what you have to tell your child to do, because there's no magic bullet. You have to first find your passion. What excites you in life? Does business excite you? Does computer code excite you? Creating robots, handling hardware stuff, does it excite you? Because there's one gentleman who said ECE, right? You know, playing with circuits. Did you ever open? Because I did all of this as an ECE student. My parents used to buy motor control car, remote control motor car. I used to open it up. My parents used to slap me. We bought you a motor control car to play, but I'm more excited not to play, but to open the damn car and see what does the motor do. That is what you have to find in life. What excites you in life? And that will define your passion. And trust me, it's hard, because I'm 26 years old, slightly older than you guys, but I look exactly like you. God bless me to look young. So even till date, my parents are not happy with my career. Even till today, my mom will probably say, times, right? What excites you in life? ఈసీ అన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా రిమోట్ కార్ ఓపెన్ చేసి ఇది మోటర్ ఏంటి, ఐ టెల్ యు వన్ ఆఫ్ ద వియర్డెస్ట్ థింగ్స్. సిన్స్ యువర్ ఈసీ గై, యు నో వాట్ ఐ డిడ్? ఐ ఓపెన్ అప్ రిమోట్ కార్, మోటార్ ఉంటుంది, ఆ మోటార్ని డైరెక్ట్ స్విచ్ బోర్డ్ లోపల ప్లగ్ చేసిన నెగిటివ్ టెర్మినల్ దగ్గర. I was 6 years old. I took the motor and I just directly put it inside the switchboard and I switched the switch on and I got electric shock. My parents were maybe mad at me. Why did you do this? Brain panjada. You know what I learned? Oh, motor is a conductor. It will conduct electricity. The moment you put in, it will absorb electricity. I learned it the hard way. This is passion in life. If you're a CSE guy, if you're an EC guy, if you're a mechanical, forget about what you want to do in life. Which department do you want to be in? Forget all that. Don't talk to your parents also. Because like I was saying, my parents, even till today, my mom will like, they call me Chinnu. Na muddu per Chinnu intlo. ఎందుకురా బిజినెస్ అంతా మన వాళ్ళకి సెట్ కావు, ఏదో జాబ్కి వెళ్తే మంచి జాబ్ వస్తుంది కదా, స్టాండర్డ్ ఎవ్రీ మంత్ పే చెక్ వస్తుంది, ప్రశాంతంగా ఉంటుంది లైఫ్, ఎందుకు ఇంత కష్టం? బిజినెస్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్, క్లయింట్స్ డబ్బులు ఇవ్వరు, కొంచెం డబ్బులు ఇస్తారు, ఒకటేసారి డబ్బులు వస్తాయి, ఒకటేసారి డబ్బులు ఉండవు. టిల్ టుడే మై పేరెంట్స్ ఆర్ నాట్ హ్యాపీ విత్ మై కెరియర్, right? And I was looking at one Instagram reel of this cricketer, I don't know his name, I don't watch sport a lot, but he was saying, and a Telugu person who became a cricketer, in an interview saying, మా మమ్మీ ఇప్పటివరకు గవర్నమెంట్ జాబ్కి అప్లై చేసుకోమంటుంది క్రికెట్. He gets paid crores of money for playing. But his parents are still thinking, government job చేసుకోవచ్చు కదా, ఎందుకు ఇదంతా క్రికెట్ ఇవన్నీ. But the reality is, you have to educate your parents. And these 4 years that I spent time in my business career, I kept educating my parents. What I want to do, where does my passion lie? I want to create companies. I want to solve problems around me. What is the ultimate goal of having knowledge? Taking up a job or just doing some random shit? No. Apply that knowledge to solve something around you. That is the most true, honest form of having knowledge, of having information in your brain. I said, Mom, I can't just live a job holder life. ఇంత నాలెడ్జ్ పెట్టుకుని ఇన్ని బుక్స్ చదివి నేను ఏదైనా సాల్వ్ చేయకపోతే నాకు నిద్ర పట్టదు. Even if I fail, even if I succeed, I'm going to do business for sure. I said, ఎవరు మన ఫ్యామిలీలో బిజినెస్ సెట్ కాదురా, వేరే కమ్యూనిటీ వాళ్ళు చేసుకోవాలి బిజినెస్, మనకి లేదు డిఎన్ఏ లోపల, ఇట్ విల్ టేక్ యూ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు లెర్న్. ఐ సెడ్ ఐ లెర్న్, కష్టపడతా, 10 సార్లు కాకపోతే 9 సార్లు ఫెయిల్ అవుతా, ఐ డోంట్ మైండ్, బట్ ఐ లెర్న్ ఎవ్రీ స్టెప్ ఆఫ్ వాట్ బిజినెస్ ఇస్, టు గోయింగ్ అండ్ పిచ్చింగ్ టు క్లయింట్స్, టాకింగ్ టు గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్, టాకింగ్ టు ద సీఎం. I never imagined that I'll sit with the CM and say, జయేష్ రంజన్ గారితో, కేటీఆర్ తోటి కూర్చొని, టీ హబ్ ఇట్లా కాదండి, టీ హబ్ ఇస్ నాట్ టీ హబ్, హైదరాబాద్ హబ్, అది తెలంగాణ హబ్ కాదు, సిద్దిపేట వరంగల్లో ఏ స్టూడెంట్స్కి యాక్సెస్ లేదు. ఈ టీ హబ్ తోటి స్టార్టప్స్ పెడుతున్నా అంటే అక్కడున్న స్టూడెంట్స్కి ఎవరికి దే డోంట్ ఈవెన్ నో వాట్ టీ హబ్ డస్. సో యూ షుడ్ కాల్ ఇట్ హైదరాబాద్ హబ్ అని చెప్పి కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడేసి వస్తే, లీటర్ కేటీఆర్ కాల్ మీ అండ్ సెడ్, కరెక్టే, ఇది యాక్సెసిబిలిటీ లేదు, మనం ఇక్కడ గచ్చిబౌలి నుండి ఆపరేట్ చేస్తున్నాం, బట్ సిద్దిపేట, వరంగల్ ఇవన్నీ దగ్గరలో అసలు స్టూడెంట్స్ ఏం చేయొచ్చు? ఒక చిన్న డ్రోన్ ఎవరైనా తయారు చేస్తే వాడు అగ్రికల్చర్కి వాడొచ్చా, ఆ డ్రోన్ని డిఫెన్స్కి వాడొచ్చా? వాట్ కెన్ యూ డూ విత్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్? దిస్ నో యాక్సెస్. సో ఐ గ్రూ టు దట్ పాయింట్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ వన్ థింగ్, కాన్స్టెంట్ లెర్నింగ్. ఎనీబడి యాజ్ అ స్టూడెంట్, దే షుడ్ బి అ కాన్క్వెస్ట్ ఫర్ లెర్నింగ్. ప్రూవ్ ఇట్ టు యువర్ పేరెంట్స్ దట్ యూ క్యాన్ వర్క్ ఇట్ అవుట్.
you are passionate about it. Most students today, they don't take the time to educate their parents that this is exactly what I want to do. They are also confused. Parents are also confused. One thing that I keep hearing is, I keep meeting a lot of Gen Z people. So, me language la maarda. I'm depressed, man. I'm depressed. My parents don't understand what I want to do in life. Like friends thoti. Like, they don't understand this shit, man. I don't want to do CSE. They're putting me in CSE. That's true. But did you ever have a conversation for what you actually like in life? No. Of course, somebody has to take care of you. Right? Do you agree or not? Yes or no? When you're not clear in what your roadmap or what's your next step is, somebody else has to come take care of your decision for that. So most students don't even spend time to figure out what is my next step. So through this career counseling session, one thing that we learned, point number one, for parents and students is business life cycle, product life cycle. నేను ఆ ప్రాసెస్లో ఎక్కడ ఉండాలనుకుంటున్నాను. అందరికీ తెలిసిన ఆప్షన్ ఏంటి? ఇన్ఫోసిస్, విప్రో, టీసీఎస్. ఐఎమ్ ఓపెన్లీ కాలింగ్ అవుట్ కంపెనీస్ దో ఇట్స్ లైఫ్, బికాస్ దిస్ ఇస్ ద రియాలిటీ. లాస్ట్ ఫేజ్ ఆ సైకిల్ ఏంటి? కస్టమర్ కేర్ సర్వీస్. అక్కడే మనకి జాబ్స్ దొరుకుతున్నాయి, అక్కడే మన వాళ్ళు సెటిల్ అవుతున్నారు. మనమే కదా, ప్రపంచం అంతా అక్కడే సెటిల్ అయ్యి ఇప్పుడు కొత్తగా ఏంటంటే బెంగళూరు వెళ్ళి అదే ప్రాసెస్లో మళ్ళీ బెంగళూరు వెళ్ళి కష్టపడుతున్నారు. కస్టమర్ సర్వీస్ చేయడానికి బెంగళూరు ఎందుకు వెళ్ళాలి నువ్వు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది ఎందుకు కష్టం నీకు? ఇక్కడ ఉండి కూడా అదే ఫోన్ మాట్లాడదు కదా సార్, ఐ విల్ రిజాల్వ్ యువర్ ఇష్యూ ఇన్ 10 minutes సార్. మళ్ళీ టికెట్స్ ఎవ్రీడే 100-200 టికెట్స్ టార్గెట్స్, స్ట్రెస్ అయిపోతారు. మళ్ళీ నైట్ షిఫ్ట్ దాని మీదకించి ఇంటికి వచ్చి టైం ఉండదు పడుకోవడానికి, హెల్త్ ఖరాబ్ అయిపోతుంది. I was so concerned about students because I come from the same age as you guys. What did I do differently? What I studied is, I want to keep customer care service aside. ఈ మాడ్యూల్ తీసేద్దాం బిజినెస్ లైఫ్ సైకిల్ నుంచి, ప్రోడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ నుంచి. లెట్స్ రిమూవ్ దిస్ కస్టమర్ కేర్ సర్వీస్. వాట్ ఆర్ ది అదర్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ దేర్? కోడింగ్, లెట్స్ థింక్ అబౌట్ అమెజాన్. సిఎస్సి అయిపోయింది. సిఎస్సి చేస్తుంటే యూ వుడ్ హ్యావ్ డెవలప్డ్ అమెజాన్ యాప్, పక్క పెట్టేసాను. థింక్ అబౌట్ మెకానికల్. ఇఫ్ ఎనీబడీస్ థింక్ అబౌట్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, వాట్ కెన్ యూ డూ యాజ్ అ మెకానికల్ ఇంజనీర్ ఇన్ అమెజాన్? ర్యాండమ్ గెస్. పేరెంట్స్ కూడా చెప్పాలి, ఇది పేరెంట్స్ కూడా సెషన్ ఇది. గివ్ ఎ ర్యాండమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక మెకానికల్ స్టూడెంట్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చదివితే మనం ఇందాక అనుకున్న కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అమెజాన్లో వాట్ కెన్ అ మెకానికల్ ఇంజనీర్ డూ? పేరెంట్స్ కూడా ఐక్యూ టెస్ట్ ఇది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ యువర్ చైల్డ్ వాట్ ఈస్ గుడ్ ఇన్ లైఫ్, యూ షుడ్ ఆల్సో నో వాట్ లైఫ్ ఇస్. చెప్పండి ర్యాండమ్గా. స్టూపిడెస్ట్, సిల్లియెస్ట్ ఆన్సర్స్, దే ఆల్ మ్యాటర్. వాట్ కెన్ అ మెకానికల్ ఇంజనీర్ డూ? ఎనీ ర్యాండమ్ గెసెస్? నేను చెప్తాను ఆన్సర్. ఎప్పుడైనా అమెజాన్ వేర్ హౌస్ ఎప్పుడైనా చూసినారా? యూట్యూబ్లో కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో అమెజాన్ వేర్ హౌసెస్. మనకు ఒక ప్రోడక్ట్ ఇంటికి రావాలంటే దిస్ అ బిగ్ వేర్ హౌస్ అండ్ దిస్ అ కన్వేయర్ బెల్ట్, రైట్? దెర్ ఆర్ రోబోట్స్ విచ్ గో, దే పిక్ ద రైట్ ప్రోడక్ట్, పుట్ ఇట్ ఇన్ ద రైట్ సెక్షన్ అండ్ దే సెండ్ ఇట్ టు ద ఫుల్ఫిల్మెంట్ సెంటర్. ఆ రోబోట్స్ అంతా ఎవరు డిజైన్ చేసినారు? మనకి 2 daysలో అమెజాన్లో డెలివరీ చేస్తున్నాడంటే ఆ ప్రోడక్ట్ వేర్ హౌస్లో ఎక్కడో ఉంటుంది. ఇట్స్ సమ్వేర్ ఇన్ అ బిగ్ వేర్ హౌస్. But the robot exactly knows which product did you order, what is the product ID. It will go pick it up, it will stack it, it will send it to the conveyor belt and it is shipped to you to the fulfillment center. అది ఎవరు డిజైన్ చేసినారు? మెకానికల్ ఇంజనీర్సే కదా. సో మనం ఏం చేసినాం, మళ్ళీ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లో కస్టమర్ కేర్ తీసేసినాం. బికాజ్ మెకానికల్ ఇంజనీర్ కూడా మళ్ళీ కస్టమర్ కేర్కి వెళ్తాడు రేపు పొద్దున ఇన్ఫోసిస్, టీసీఎస్కి జాబ్కి. బట్ వాట్ ఈస్ ద న్యూ జాబ్ దట్ వీ డిఫైన్డ్ ఫర్ అ మెకానికల్ ఇంజనీర్ ఇన్ అమెజాన్? యూ కెన్ డిజైన్ ద రోబోట్స్. You can be in that team to figure out how these robots function. Conveyor belt ki AI vaadi right product, wrong product, how do you diversify, right? So to make it short, every stream, I'm not here to tell this stream is amazing, that stream is amazing, this stream will get you a golden life, no. Nobody will tell you, not even your parents will tell you what is good for you. You are the right person in your life to choose, to identify where your passion is, and then to figure out, if I have to pursue my passion, which department does it align to? If I love coding, computer science. If I love opening motor control cars, like me, putting a motor directly into the switch, take electronics and communication, right? You love talking to people, you love marketing something, you like associating with people. Get into marketing, get into sales. If you have good social skills, if you have great communication skills, get into marketing. Why are you talking to a random stranger over a foreign call with Deloitte and solving an issue that he has? Get into marketing, get into sales, sell a product, right? నేను బిజినెస్లో ఒకటే నేర్చుకున్నా, ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఎట్ సేల్స్, యు ఆర్ గుడ్ ఎట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ లైఫ్. నేను ఎప్పుడు మా మమ్మీకి చెప్తా, నాది బిజినెస్ అంతా, బికాజ్ ఐ గివ్ మై మామ్ అ టార్గెట్, ఐమ్ గోనా రిటైర్ ఎట్ 30 years old. ఇప్పుడు పేరెంట్స్ అందరూ ఇట్లా చూస్తాను,
మేము 45 years 50 years మాకే రిటైర్మెంట్ వీడియో 30 గ్రేట్ బికాస్ ఐ చూస్ అ వెరీ హార్డ్ పాత్. ఇక్కడున్న అందరికన్నా చాలా కష్టపడతాను నేను, అట్లా కనిపించే కానీ ఐ గో త్రూ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఎవ్రీ డే బికాస్ ఐ ఆల్వేస్ టెల్ మై మామ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ మై డే ఐమ్ ఆన్ ద హిల్ టాప్ బిజినెస్లో. సాయంత్రం అయ్యేసరికి ఆ హిల్ నుంచి ఒక వ్యాలీకి పడిపోతా అంతే. ఎవ్రీ డే యూ హ్యావ్ టు కాన్స్టెంట్లీ గో త్రూ దిస్ సైకిల్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఆన్ ద టాప్, shoving yourself down to the valley, climbing a mountain, thrown down to the ground, bashing yourself. Business is very, very hard. But I told my mom, I'm going to work hard only until 30. After 30, I am retiring. If I made enough money, that is who I am until 30 years. But I will work really hard. And to the fact, I'll share you. I don't know how many students, how much time you spend for learning. I work 18 hours a day. Technically, I work roughly 100 hours a week. I only sleep for 4 hours in a day. Of course, it spoils my health. But that's the kind of time that I give to learn, to develop, to execute all the ideas that I have in my mind. Now, all the students, think to yourself, this boss came in super cool in Jordan. He came in, he spoke all of these things. Only one question that I want you to remember while I leave, before I leave is, one, how much time do I give myself to think about what I want to do in life, to think about where do I stand, what do I like. Take a book, always. నేను ఎప్పుడు ఒక ఆర్టికల్ చదివినప్పుడు our brain is not designed to remember. Our brain is designed to process. So if you try to read something, if you try to just mug something up, your brain does not work like that. Your brain is meant for processing, analytics, not for storage. There are pen drives and hard drives for storage. Your brain is not a storage dump yard. It's for processing. Take a book. Always maintain a journal. Have a blank sheet of paper. Write down every thought. The only way that I was successful in life is to penning down every single thing that I do every day. I'll write down in the morning that this is what I want to do. Even if I don't do it, I'll tell, I couldn't do it today. I'll put it for tomorrow and I'll make a journal out of it. Every lesson that I learned, every single quotation that I read on Instagram. Most people, there's a sharing mechanism that we found. We keep sharing reels on Instagram. But you know what I'll do? When I find a really good quote of God, I'll write it on a piece of paper because you'll remember it, right? So think of yourself, how much time do you spend with yourself about your career? Take some time off. Doesn't matter. You don't have to make a decision today. Like that gentleman who's taking ECA, you guys, you who completed 12th, now you're getting into engineering. You who are in 10th, you've just finished 10th. You who are in intermediate, take some time for yourself. Take a week, take a month, take 3 months, take 6 months, doesn't matter. Spend time with yourself. What do I want to do? What excites me? Chala mandi students antar, I couldn't find my passion. When someone tells me I couldn't find my passion, that means you didn't spend enough time with yourself. And lastly, if you want a big career, remember there's a big God to ask. I always tell this to myself. If you want a big career, there's a big God, right? Corporate connection చెప్పి హైదరాబాద్లో కమ్యూనిటీ ఉంది, సీసీ కమ్యూనిటీ అని చెప్పి మొత్తం 100 crores ప్లస్ కమ్యూనిటీ, 100 crores అండ్ అబవ్ ఉన్న వాళ్ళందరూ హైదరాబాద్లో ఒక గ్యాంగ్ ఉంటారు అనమాట, సీసీ కార్పొరేట్ కనెక్ట్స్ అని చెప్పి. ఇఫ్ యూ వాంట్ యువర్ బ్రెయిన్ టు బి అన్లాక్డ్, యూ హ్యావ్ టు అన్లాక్ యువర్ హార్ట్. That is the principle, fundamental principle. If you want your brain to be unlocked, you want more knowledge, more wisdom, unlock your heart. Ask God. Ask God, like, this is what I want to do and I don't know where to start. So, while I end this session today, we spoke about two things that I want every parent to remember is, one, we learned a new word called business life cycle. Cheppandi okasari andaru nato paatu, business life cycle. Cheppandi gatti inka, business life cycle. Inkokati, product life cycle. Gattiga, product life cycle. మనందరం ఎక్కడున్నాం లాస్ట్లో? ఈ సైకిల్లో లాస్ట్ ఏంటిది? వాట్ ఇస్ ఇట్? గట్టిగా కస్టమర్ సర్వీస్. అక్కడ మనందరం ఉన్నాం. దాని ముందున్న జర్నీ అంతా వీ హ్యావ్ టు మ్యాప్ అవుట్. ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్, ఎవ్రీ ఆస్పైరింగ్ స్టూడెంట్ హూ ఈస్ హియర్ టుడే విత్ అస్, యూ హ్యావ్ అ ప్లేస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ లైఫ్ సైకిల్. యూ హ్యావ్ అ ప్లేస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్స్ లైఫ్ సైకిల్. Because if you have a fear, what jobs and all that, when you go to the customer care service, mark my words, I run an AI company with 25 developers and we work for the US also. 4 years lo, ee customer service anta it will be automated with AI. Every email, every ticket, Deloitte ki 100 employees are roughly. Infosys ticketing system lo, email process lo, there are 1200 employees for Infosys who just do email ticketing. All of that will be automated with AI. Everything. The AI will know if there's a ticket, if there's an email request, it will exactly know how to answer it. Next, adi kill ayin tarvata next call process vastadi. Call process, AI can do amazing stuff, mimicking a real human. It will talk like a real human. Those jobs will be gone in the next 2 years. By the next 5.5 years, there will be no customer service in companies which are run by humans. And companies are already doing this. Last లో ఒక ఆర్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి వదిలేస్తాను మిమ్మల్ని. అందరూ అంటారు
బికాస్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ +12 కాబట్టి యూఎస్ వెళ్దాం ఇవన్నీ ఆపర్చునిటీస్ అనుకుంటున్నారు కదా. పేరెంట్స్ ఎవర్ థింక్ ఐ షుడ్ సెండ్ మై కిడ్ ఫర్ మాస్టర్స్ అండ్ ఆల్ దట్ అనుకుంటారు కదా. ఇప్పుడు మనకు అందరికి ఇన్స్టాగ్రామ్లో అందరూ వస్తున్నాయి, యూఎస్లో మార్కెట్ పడిపోయింది, జాబ్స్ రావట్లేదు. ఎందుకు పడిపోయినాయి? ఎందుకు జాబ్స్ రావట్లేదు యూఎస్లో? వై ఇస్ ఇస్ సేయింగ్ దట్ యూఎస్ ఇస్ డౌన్ఫాల్, యూఎస్ బాగాలేదు? పాయింట్ ఏంటి సార్, చాలా సింపుల్ లాజిక్ అది. మోస్ట్ కంపెనీస్ ఫండ్, ప్రతి కంపెనీకి ఒక క్యాపిటల్ ఉంటుంది, ఒక 100 కోట్లు కొత్త జాబ్స్కి, అప్రిసియేషన్కి, ప్రమోషన్స్కి ఒక 100 కోట్లు పెట్టుకుంటాయి ఎవ్రీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. లాస్ట్ 2 years నుంచి వై డిడ్ కంపెనీస్ హ్యావ్ అ డౌన్ఫాల్ ఇన్ ద యూఎస్? బికాస్ all of their operational capital, the 100 crores or billion crores or million crores they have for new job holders, for appreciation, for incentives కానీ ఉన్న కంపెనీస్ కానీ, ఆ డబ్బులంతా కొత్త జాబ్స్కి ఇవ్వకుండా ఎక్కడ పెడతారు తెలుసా? R&Dకి పెడతారు, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హౌ AI క్యాన్ ఆటోమేట్ మై ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెస్ ప్రాసెస్. నా కంపెనీలో ఉన్న 1400 ఎంప్లాయీస్ చేసే పనిని AI ఎంత తొందరగా చేయగలుగుతుందని చెప్పి ఆ 100 కోట్లు కొత్త జాబ్స్కి ఇవ్వకుండా they put it on